వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. B.Sc డిగ్రీ 5th సెమ్ మల్టిపుల్ ఇంటిగ్రల్స్ అయితే చూడండి. మల్టిపుల్ ఇంటిగ్రల్స్లో ఎనదర్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం అయితే ఒకసారి చూడండి. ప్రాబ్లంలో ఏం చేయడు, ఇంటిగ్రల్ 0 to 4 ఇంటిగ్రల్ 0 to x square e power y by x into dy into dx. చూడండి మా ఫస్ట్ మీరు ప్రాబ్లంలో x లిమిట్స్ అయితే తీసుకోండి, y లిమిట్స్ అయితే తీసుకోండి. చూడండి ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సింది ఏందిమా, అంటే y చేయండి. తర్వాత ఏం చేస్తారు, విత్ రెస్పెక్ట్ టు x చేయాలి. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి మా, y మాత్రమే చేయాలి, తర్వాత x అయితే చేయాలి. ఓకేనా? ఫస్ట్ y చేయండి మా. ఇంటిగ్రల్ e పవర్ x ఫార్ములా. ఏంది ఫార్ములా? e పవర్ x. చూడండి ఇంటిగ్రల్ x is equal to 0 to 4 e పవర్ y by x by విత్ రెస్పెక్ట్ టు y అయితే చేస్తున్నాను. విత్ రెస్పెక్ట్ టు y చేసేటప్పుడు x ఏమవుద్దిమా, కాన్స్టెంట్ అయితే అవుద్ది. y చేస్తే 1 ఇంటూ dx. చూడండి ఇంటిగ్రల్ x is equal to 0 to 4 1 by x తిరగతి పడితేమా e పవర్ y by x. లిమిట్స్ అయితే అప్లై చేసుకోండి. 0 to x స్క్వేర్, 0 to x స్క్వేర్ ఇంటూ dx. చూడండి అప్పర్ లిమిట్ అయితే సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి మా. ఇంటిగ్రల్ x is equal to 0 to 4 x e పవర్ y అంటే అప్పర్ లిమిట్ మా x స్క్వేర్ బై x మైనస్ లోయర్ లిమిట్ అయితే సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. లోయర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మా ఏమవుద్ది, x e పవర్ 0 ఇంటూ dx. అంటే ఇంటిగ్రల్ జాగ్రత్తగా అయితే చూడండి మా, ప్రాబ్లం అయితే జాగ్రత్తగా అయితే చూడండి. x is equal to 0 to 4 x, ఒక x క్యాన్సిల్, e పవర్ x మైనస్ x e పవర్ 0 వాల్యూ 1 ఇంటూ dx. ఇంటిగ్రేషన్ అప్లై చేయండి మా విత్ రెస్పెక్ట్ టు xతో. x is equal to 0 to 4 x ఇంటూ e పవర్ x ఇంటూ dx మైనస్ ఇంటిగ్రల్ x is equal to 0 to 4 x ఇంటూ dx. ఐలెట్ ఫార్ములా లెక్కుంది మా. ఏంది ఐలెట్ ఫార్ములా? I అంటే ఇన్వర్స్, L అంటే లాగరిథమిక్, T అంటే ట్రిగ్నామెట్రిక్, E అంటే ఎక్స్పోనెన్షియల్. ఓకేనా? ఆల్జీబ్రాయిక్ ఫంక్షన్ ముందు రాశాను, x ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ x is equal to 0 to 4 v dx మైనస్ ఇంటిగ్రల్ v dx అంటే ఇంటిగ్రల్ v dx అంటే
అంటే e power x into dx d by dx of x into whole dx మా ఇంటిగ్రల్ x చేస్తేమా x స్క్వేర్ బై 2 లిమిట్స్ అయితే సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి 0 to 4. చూడండి ఒకసారి ప్రాబ్లమ్మా చూడండి ఒకసారి ప్రాబ్లం అయితే చూడండి. ఒకసారి ప్రాబ్లం అయితే చూడండి. x ఇంటూ ఏమిచ్చాడు ప్రాబ్లంలో అంటే e పవర్ x చేస్తేమా e పవర్ x ఇంటూ dx e పవర్ x చేస్తే e పవర్ x ఇంటూ dx అంటే చూడండి e పవర్ x లిమిట్స్ అయితే సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి 0 to 4 మైనస్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to 4 ఇంటిగ్రల్ e పవర్ x చేస్తే e పవర్ x d by dx of x value 1 dx minus 1 by 2 of 4 square minus 0 4 e power 4 minus 0 మా minus ఇంటిగ్రల్ e power x చేస్తే e power x 0 to 4 minus 16 by 2 చూడండి అంటే 4 e పవర్ 4 మైనస్ e పవర్ 4 మైనస్ e పవర్ 0 మైనస్ 16 by 2 4 e పవర్ 4 మైనస్ e పవర్ 4 మైనస్ ఇంటూ మైనస్ 1 ప్లస్ 1 మైనస్ 2 1 jar 2 8 jar 4 e పవర్ 4 లోంచి ఒక e పవర్ 4 పోతే 3 e పవర్ 4 మైనస్ 7 ఇది మీకు ఒరిజినల్ ఆన్సర్. ఓకేనా? మీరు ఇలా చేసుకోగలిగితేమా మీరు చాలా సింపుల్గా అయితే ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సెకండ్ ప్రాబ్లం అయితే చూడండి. సెకండ్ ప్రాబ్లం ఏమి ఇచ్చాడు ఒకసారి చూడండి. ప్రాబ్లంలో సెకండ్ ప్రాబ్లం లిమిట్స్ అయితే ఇచ్చాడు. ఇంటిగ్రల్ 0 to a ఇంటిగ్రల్ 0 to root of a square minus x square into root of a square minus x square minus y square into dy into dx. చూడండి ఫార్ములా x లిమిట్స్ అయితే తీసుకోండి, దీన్ని మీరు y లిమిట్స్ అయితే తీసుకోండి. ఇవి చాలా నిదానంగా చేయాలి మా ప్రాబ్లమ్స్. ఎటువంటి మిస్టేక్స్ అయితే చేసినా ఆన్సర్లు అయితే రావు. ఓకేనా? చూడండి ప్రాబ్లంలో చూడండి ఒకసారి ప్రాబ్లము. ఇంటిగ్రల్ x is equal to 0 to a ఇంటిగ్రల్ y is equal to 0 to root of a square minus x square మా. ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి మీరు ఫార్ములా ఎక్కడ సెట్ చేసుకోవాలి చూడండి మా. రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ ఇంటూ డివై ఇంటూ డిఎక్స్. ఇది ఏ ఫార్ములా లేకపోతే ఒకసారి కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేయగలిగితేమా ఏది ఫార్ములా
ఇంటిగ్రల్ a square minus y square. Integral root of a square minus y square into dy. Formula చూడండి y by 2 of root of a square minus y square plus a square by 2 sin inverse of in terms of y లో ఉంది కాబట్టి y by a. చూడండి అప్లై చేసుకోండి మా ఫార్ములా. ఇంటిగ్రల్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 టు a. ఏది ఫార్ములా? y by 2 అంటే y by 2 ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్. అంటే ఏమవుద్ది మా ఏ స్క్వేర్ అంటే స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ కదా ఏ స్క్వేర్ అంటే. ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ అంటే ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2 సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ వై బై ఏ అంటే వై బై ఏ అంటే ఎంత చెప్తారా? ఏ అంటే రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్. లిమిట్స్ అయితే అప్లై చేసుకోండి. 0 టు ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ డిఎక్స్. ప్రాబ్లం అయితే ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేయడమా. అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ అయితే సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 టు ఏ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై చేశాను అంటే వైలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2 రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ అంటే స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ మా ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2 సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లంలో y అంటే ఎంతమా? రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్. వై బై ఏ అంటే ఎంత ఉందిమా? ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్. ఎక్స్ స్క్వేర్ మా వై స్క్వేర్ అయితే కాదు, ఇదేమో ఇది ఎక్స్ స్క్వేర్. అప్పర్ లిమిట్ అయితే సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. లోయర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 0 మా సైన్ 0 అయిపోద్ది. అంటే ఈ వాల్యూ 0 అయితే అయిపోయింది ఇంటూ డిఎక్స్. మీరు ఒకసారి కానీ అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రాబ్లము ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 టు ఏ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2 రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2 క్యాన్సిల్ పోతే సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 ఇంటూ హోల్ డిఎక్స్ మా ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్. అంటే ఈ వాల్యూ అయితే 0 అయితే అయిపోయింది మా. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 టు ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2 సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 అంటే సైన్ 90 అయితే తీసుకోండి ఇంటూ హోల్ డిఎక్స్. సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ సైన్ టీటా అంటే మీకు టీటా అయితే వచ్చింది మా. ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 టు
ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2 ఇంటూ పై బై 2 ఇంటూ డిఎక్స్. పై బై 4 అయితే ఎల్సిఎం అయితే కట్టండి మా. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 టు ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ డిఎక్స్. ఇంటిగ్రేషన్ అయితే చేయండి మా. ఇంకా 5/4 ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ఆఫ్ 1 0 టు ఏ ఎక్స్ స్క్వేర్ చేస్తే ఏ క్యూబ్ బై 3 అంటే 1 చేస్తే ఎక్స్ మా. ఎక్స్ క్యూబ్ బై 3 0 టు ఏ ఇది ఫామ్ అయింది. 5/4 ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ minus 1/3 of a cube minus 0 pi/4 of a cube minus a cube by 3 pi/4 of LCM 3 కట్టండి మా. 3a cube minus a cube pi/4 of 2a cube by 3 అంటే టోటల్గా ఆన్సర్ 2 1 jar 2 2 jar మా. pi/a cube by 6 ఇది ఆన్సర్, ఒరిజినల్ ఆన్సర్. మీరు ఇలా చేస్తే మా మీరు చాలా సింపుల్గా అయితే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ని అయితే ఫైండ్ అవుట్ చేయగలరు. మీరు ఈ ప్రాబ్లమ్స్లో ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా మీరు వెంటనే కామెంట్స్ అయితే చేయండి. నెక్స్ట్ అనదర్ ప్రాబ్లం అయితే ఒకసారి చూడండి. థర్డ్ ప్రాబ్లం అయితే ఒకసారి చూడండి మా. ప్రాబ్లంలో ఏమి ఇచ్చాడు, ఏం కనుక్కోవాలి. ఫస్ట్ చూడండి. ఇంటిగ్రల్ 0 టు π/2 ఇంటిగ్రల్ -1 to 1 x square y square dx into dy. మీరు ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో ఎక్స్ లిమిట్స్ అయితే తీసుకోండి మా, వీటిని వై లిమిట్స్ అయితే తీసుకోండి. x is equal to 0 to π/2 x square. ఫస్ట్ మీరు y అయితే చేసుకోండి మా. y is equal to -1 to 1 x square y square ఇంటిగ్రేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు y అయితే చేయండి ఇంటూ హోల్ dx. x is equal to 0 to π/2 విత్ రెస్పెక్ట్ టు y చేసేటప్పుడు x కాన్స్టెంట్ మా. y స్క్వేర్ని చేస్తే y క్యూబ్ బై 3 -1 to 1 2dx. x is equal to 0 to π/2 x square by 3 కాన్స్టెంట్ వాల్యూ బయట రాస్తున్నాను. 1 క్యూబ్ మైనస్ 1 క్యూబ్ ఇంటూ dx. x is equal to 0 to π/2 x square by 3 1 minus into -1 into -1 plus 1 plus 1 into -1 -1 అంటే plus 1 into dx. ప్రాబ్లం అయితే ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. x is equal to 0 to π/2 2/3 of x square into dx. 2/3 అనేది కాన్స్టెంట్ మా.
x is equal to 0 to pi by 2 x square into dx. మీరు ఇంటిగ్రేషన్ అయితే అప్లై చేసుకోండి మా 2/3 ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ని చేస్తే ఎక్స్ క్యూబ్ బై 3 లిమిట్స్ అయితే సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి మా 0 to pi 2/9 ఆఫ్ pi by 2 whole cube minus 0 2/9 of pi cube by 2 cube అంటే 8 2 1 jar 2 4 jar చూడమా pi cube by 2 2 1 jar 2 4 jar మా అంటే pi cube by 36. మీరు ఇలా చేస్తే మా మీరు చాలా సింపుల్గా అయితే ఫైండ్ అవుట్ చేయగలరు. ఓకేనా? ఓకేనమ్మా? ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం అయితే చూడండి. ప్రాబ్లంలో ఏమి ఇచ్చాడు? నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఇంటిగ్రల్. ఫోర్త్ ప్రాబ్లం అయితే ఒకసారి చూడండి. ఇంటిగ్రల్ 0 to infinity ఇంటిగ్రల్ 0 to infinity e power minus x square plus y square into dx into dy అంటే ఇంటిగ్రల్ 0 to infinity ఇంటిగ్రల్ 0 to infinity e power minus x square e power minus y square into dx into dy. ఫస్ట్ dx అయితే అప్లై చేయండి. ఇంటిగ్రల్ 0 to infinity e power minus x square into dx ఇంటిగ్రల్ 0 to infinity e power minus y square into dy. ఏది ఫార్ములా? ఓకే, అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా ఉంది మా ఇంటిగ్రల్ 0 to infinity e power minus x square into dx. ఏది ఫార్ములా అంటే రూట్ పై బై 2 అంటే రూట్ పై బై 2 మా రూట్ పై బై 2 రూట్ పై ఇంటూ పై రూట్ పై స్క్వేర్ బై 4 పై బై 4 అయితే వచ్చింది. మీరు ఇలా అయితే ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటే మీరు చాలా సింపుల్గా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటారు. నెక్స్ట్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం అయితే చూడండి. ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లం అయితే ఒకసారి చూడండి. ప్రాబ్లంలో ఏమిచ్చాడు, ఏం కనుక్కోవాలి అంటే ఇంటిగ్రల్ 0 to 2 ఇంటిగ్రల్ 0 to x e power x plus y into dy into dx. x లిమిట్స్ అయితే సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి మా. x తీసుకోండి, దీన్ని మీరు y అయితే తీసుకోండి. ఓకేనా? చూడండి, x is equal to 0 to 2 y is equal to 0 to x e power x into e power y into చూడండి
dy into 4 dx. X is equal to 0 to 2 e power x అనేది కాన్స్టెంట్ మా e power y లిమిట్స్ అయితే అప్లై చేసుకోండి. 0 to x into dx. Integral x is equal to 0 to 2 e power x x minus e power 0 into dx. Integral x is equal to 0 to 2 e power x into x e power 2x minus e power x into e power 0 value 1 into 4 dx. ప్రాబ్లంలో మా మీరు ఇంటిగ్రేషన్ అయితే అప్లై చేయండి. x is equal to 0 to 2 e power 2x into dx. x is equal to 0 to 2 e power x into dx. అంటే e power 2x చేస్తే మా e power 2x by 2 0 to 2 e power x 0 to 2 1 by 2 of e power upper limit substitute చేయండి. e power 4 minus e power 0 మా e square minus e power 0 మా 1 by 2 of e power 4 minus e power 0 value 1 e square minus e power 0 value 1 1 by 2 of e power 4 minus e power 2 minus e square plus 1 1 by 2 of e power 4 minus 1 by 2 plus 1 1 by 2 of e power 4 minus e power square e square minus 1 plus 2 1 by 2 of e power 4 minus e power plus 1 by 2. మీరు ఇలాగన చేసుకోగలిగితే మా మీరు చాలా సింపుల్గా అయితే ఫైండ్ అవుట్ చేసినట్టు. మీకు ప్రాబ్లమ్స్లో ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా మీరు వెంటనే కామెంట్స్ అయితే చేయండి. నేను మీకు ప్రాబ్లమ్స్ వెంటనే రెస్పాండ్ అయ్యి చెప్తాను. ఓకేనా? మీకు చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా మీరు అడగండి మా. మీకు ఇప్పుడు పోలార్ కోఆర్డినేట్స్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ అయితే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. పోలార్ కోఆర్డినేట్స్ మా ఇంతవరకు నేను dx dy ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఇప్పుడు మీకు పోలార్ కోఆర్డినేట్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే నేను నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. చూడండి ఒకసారి. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం అయితే చూడండి. కాన్సెప్ట్ వచ్చి మారిపోయింది మా. ఏంది కాన్సెప్ట్ అంటే మల్టిపుల్ ఇంటిగ్రల్స్ యూజింగ్ పోలార్ కోఆర్డినేట్స్. పోలార్ కోఆర్డినేట్స్ వచ్చేసి మీరు ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఎలా చేయాలి. ఓకేనా? పోలార్ కోఆర్డినేట్స్లో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం అయితే చూడండి. ప్రాబ్లంలో ఇంటిగ్రల్ 0 to π నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రల్ 0 to a sin theta into r into
d theta ఇంటూ టిఆర్. మీరు లిమిట్స్ అనేది అబ్జర్వేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ మా. ఫస్ట్ మీరు టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ అనేది టీటా తీసుకోండి మా. ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to a sin theta ఇంటూ ఆర్. విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఆర్తో అయితే చేసుకోండి మా, ఇంటూ హోల్ డి టీటా. చేయండి ఒకసారి ఇంటిగ్రేషన్ అయితే చేయండి. టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to 5 ఆర్ చేస్తే ఆర్ స్క్వేర్ బై 2 0 to ఏ సైన్ టీటా ఇంటూ డి టీటా. ఇంటిగ్రల్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to 1/2 కాన్స్టెంట్ మా, అప్పర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఏ స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ టీటా మైనస్ 0 ఇంటూ డి టీటా. చూడండి మా, టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to ఏ స్క్వేర్ బై 2 ఇంటూ సైన్ స్క్వేర్ టీటా ఇంటూ డి టీటా. ఏ స్క్వేర్ బై 2 కాన్స్టెంట్ వాల్యూ బయట రాసుకోండి మా. ఇంటిగ్రల్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to సైన్ స్క్వేర్ టీటా ఇంటూ డి టీటా. చూడండి, 1 మైనస్ కాస్ 2 టీటా ఫార్ములా 2 సైన్ స్క్వేర్ టీటా మా. అంటే 1 మైనస్ కాస్ 2 టీటా బై 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ స్క్వేర్ టీటా. చూడండి, ఏ స్క్వేర్ బై 2 1 మైనస్ కాస్ 2 టీటా బై 2 టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to ఇంటూ డి టీటా. ఏ స్క్వేర్ బై 4 ఇంటిగ్రల్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to 1 ఇంటూ డి టీటా. ఇంటిగ్రల్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to కాస్ 2 టీటా ఇంటూ డి టీటా. ఏ స్క్వేర్ బై 4 1 చేస్తే మా టీటా, 0 to కాస్ చేస్తే సైన్ 2 టీటా బై 2. లిమిట్స్ అయితే సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి మా. 0 to అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ అయితే సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి. ఏ స్క్వేర్ బై 4 పై మైనస్ 0 మైనస్ 1/12 సైన్ ఆఫ్ అప్పర్ లిమిట్ సైన్ 2 మైనస్ లోయర్ లిమిట్ అయితే సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి. సైన్ 0. ఇక్కడ ప్రాబ్లంలో ఫస్ట్ ఆర్ చేయండి, తర్వాత డి టీటా చేయండి. ఏ స్క్వేర్ బై 4 ఇంటూ మైనస్ 1/12 సైన్ 2 0 సైన్ 0 0. టోటల్గా ఆన్సర్ ఏ స్క్వేర్ బై 4. మీరు ఇలాగ సింపుల్గా చేస్తే మా
మీరు చాలా సింపుల్గా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం చూడండి. ప్రాబ్లంలో ఏమిచ్చాడు, ఏం కనుక్కోవాలి. సెకండ్ ప్రాబ్లం అయితే చూడండి, పోలార్ కోఆర్డినేట్స్. r is equal to 0 to infinity అంటే ఇచ్చిన లిమిట్ స్టేట్ అవి 0 to π/2 e power minus r square into r d theta into dr. ప్రాబ్లం అయితే ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇచ్చిన లిమిట్స్ టీటామా, మీరు ఇవి ఆర్ లిమిట్స్గా తీసుకోండి. యాంగిల్ టీటా తీసుకోండి. తర్వాత మీరు ఇలా అయితే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫస్ట్ మీరు ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to infinity e power minus r square into r into dr మా ఇంటిగ్రల్ theta is equal to 0 to π/2 1 into d theta. మీరు ఇక్కడి నుంచి చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి, సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ అయితే యూజ్ చేసుకోండి. పుట్ r square is equal to t, differentiation with respect to t 2r into అంటే dt by dr విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఆర్తో చేస్తున్నాను. 2r into dr is equal to dt, r dr is equal to dt by 2. లిమిట్స్ అయితే ఒకసారి చేంజ్ చేసుకోండి. అంటే టీ లిమిట్స్ అయితే కావాలి. 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే టీ కూడా 0నేమా. ఇన్ఫినిటీ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే టీ కూడా ఇన్ఫినిటీ అయితే అంటే లిమిట్స్ మార్చండి. 0 to infinity e పవర్ r స్క్వేర్ అంటే టీమా, rdr అంటే dt by 2. నేను చేయండి 1 చేస్తే టీటామా లిమిట్స్ 0 to π/2 1/2 కాన్స్టెంట్ వాల్యూమా ఇంటిగ్రల్ 0 to infinity e పవర్ మైనస్ t ఇంటూ dt. అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ అయితే సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి. π/2 మైనస్ 0 π/2 ఇంటూ 1/2 π/4 ఇంటిగ్రల్ 0 to infinity e పవర్ మైనస్ t ఇంటూ dt. ప్రాబ్లం అయితే చూడండి, ఇంటిగ్రేషన్ అయితే చేయండి. e పవర్ మైనస్ t by minus 1 ఇంటిగ్రల్ 0 to infinity అంటే మైనస్ π/4. అప్పర్ లిమిట్ అయితే సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి, లోయర్ లిమిట్ కూడా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి. మైనస్ π/4 e పవర్ ఇన్ఫినిటీ వాల్యూ 0, e పవర్ 0 వాల్యూ 1 మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ π/4. మీరు ఇలా కనుక చేస్తే మీరు చాలా సింపుల్గా అయితే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు.
ప్రాబ్లం అయితే చూడండి. ఓకేనా? ఎనదర్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం అయితే చూడండి మా. ప్రాబ్లంలో పోలార్ కోఆర్డినేట్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఇలానే ఉంటాయమ్మా. మీరు చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి. థర్డ్ ప్రాబ్లం అయితే చూడండి. ప్రాబ్లంలో ఏమిచ్చాడు, ఏం కనుక్కోవాలి అంటే చూడండి. థర్డ్ ప్రాబ్లం అయితే చూడండి. ఇంటిగ్రల్ 0 to π/4 ఇంటిగ్రల్ a to a sin theta r dr d theta by root of a square minus r square. ఇది ప్రాబ్లం ఎలా చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మీరు టీటా లిమిట్స్గా తీసుకోండి యాంగిల్ని. ఈ లిమిట్స్ని ఆర్ లిమిట్స్గా తీసుకోండి. చూడండి, ఫస్ట్ మీరు టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to π/4. ఇక్కడ ఏమీ లేకపోతే ఏమున్నట్టుమా 1 into d theta. r is equal to 0 to a sin theta r by root of a square minus r square into dr. d theta లిమిట్స్ d thetaకి ఇచ్చేసాను, r లిమిట్స్ rకి అయితే ఇచ్చేసాను. చూడండి, సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ అయితే అప్లై చేసుకోండి. పుట్ a స్క్వేర్ మైనస్ r స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు t. డిఫరెన్షియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు r మా minus 2r is equal to dt by dr. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయండి మా. minus 2r dr is equal to dt. r dr is equal to dt by minus 2. అయితే ప్రాబ్లంలో మీరు ఆర్డిఆర్ అయితే ఫైండ్ అవుట్ చేసినట్టు లిమిట్స్ ఒకసారి చూడండి. టీ లిమిట్స్ కావాలి అంటే ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఇచ్చినప్పుడు టీ లిమిట్స్ చెప్పండి. ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ. ఆర్ ప్లేస్లో 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే a స్క్వేర్ మైనస్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ. టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ అయితే వచ్చింది. ఆర్ ప్లేస్లో ఏ సైన్ టీటా కూడా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి మా. లిమిట్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టీలోకి మార్చాలి. అంటే ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఆర్ అంటే ఏ స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ. ఏ స్క్వేర్ కనుక కామన్ తీసుకుంటే మా 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ. ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ టీటా అంటే కాస్ స్క్వేర్ టీటా. టీ లిమిట్స్ అయితే ఎలా వచ్చాయి, లిమిట్స్ అయితే మార్చుకోండి. 1 చేస్తే ఏమవుద్ది మా, టీటా అయితే అయింది 0 to π/4. మీరు లిమిట్స్ మార్చండి మా. ఆర్ ప్లేస్లో 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే టీ లిమిట్స్ అనేవి ఏ స్క్వేర్ అయితే వచ్చింది. ఆర్ ప్లేస్లో ఏ సైన్ టీటా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే
t లిమిట్స్ a స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్ టీటా ఆర్ dr అంటే మైనస్ dt బై 2 బై రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఆర్ స్క్వేర్ అంటే నేను టీ అనుకున్నాను, టీ అయితే రాసుకోండి. అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి. పై బై 4 మైనస్ 0 మైనస్ 1/2 ఏ స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్ టీటా ఇంటూ 1/√t ఇంటూ dt మైనస్ π/8 ఆఫ్ 4 ఇంటూ మైనస్ 1/2 π/8. లేకపోతే π/4 అంటే రాసుకోండి. మీకు డౌట్స్ ఉంటే బ్రాకెట్ పెట్టేసుకోండి. మైనస్ 1/2 ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ 1/√x చేస్తే 2√t లిమిట్స్ అయితే అప్లై చేసుకోండి. ఏ స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్ టీటా 2 కూడా క్యాన్సిల్. π/4 ఆఫ్ మైనస్ √t లిమిట్స్ ఏ స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్ టీటా చూడండి. π/4 ఆఫ్ మైనస్ అప్పర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఏ స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్ టీటా మైనస్ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ π/4 ఆఫ్ మైనస్ ఏ కాస్ టీటా హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్. మైనస్ అనేది మొత్తానికి స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ మైనస్ π/4 ఏ కాస్ టీటా మైనస్ ఏ కాస్ టీటా మైనస్ ఏ. ఓకేనా? మీరు ప్రాబ్లమ్స్ అయితే చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి. ఏ కాస్ టీటా మైనస్ 0. ఓకేనా? చూడండి, మీరు ఒకవేళ ఏ కాస్ టీటా మైనస్ మైనస్ π/4 ఏ గన కామన్ తీస్తే కాస్ టీటా మైనస్ 1. ఇక్కడ మీరు ఇంటిగ్రేషను తర్వాత చేయండి. ఇంటిగ్రేషను మీరు చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకొని చేయాలి. సారీ ఇక్కడ మీరు ఇంటిగ్రేషను ఇప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ అయితే చేయండి. 0 to π/4. ఓకేనా? మైనస్ అంటే ఏ గన కామన్ తీసుకుంటే 0 to π/4 అనేది నేను చేయలేదు. ఎందుకు చేయలేదు అంటే ఇక్కడ ప్రాబ్లంలో టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to π/4 ఇంటూ dθ. ఓకేనా? ఇంటిగ్రల్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to π/4 టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to π/4 టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to π/4
theta is equal to 0 to pi by 4. Theta is equal to 0 to pi by 4. టోటల్గా theta is equal to 0 to pi. మీరు మైనస్ మల్టిప్లై చేయండి. మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ 0 to pi by 4 ఇంటూ డి థీటా. ఇంటిగ్రేషన్ అయితే చేయండి మా. ఇంటిగ్రల్ 0 to pi by 4 1 into d theta ఇంటిగ్రల్ 0 to pi by 4 cos theta into d theta. a of 1 చేస్తే theta అమ్మా 0 to pi by 4 cos చేస్తే sin theta 0 to pi by 4. అంటే a of pi by 4 అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ మా. అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ sin pi by 4 minus sin 0. a of pi by 4 sin 45 value 1 by root 2 sin 0 0. a of pi by 4 minus 1 by root. ఇది ఒరిజినల్ ఆన్సర్. మీరు ఇలా చేయగలిగితే మా మీరు చాలా సింపుల్గా ఫైండ్ అవుట్ చేసినట్టు ఆన్సర్స్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం అయితే చూడండి. ప్రాబ్లంలో ఏమి ఇచ్చాడు, ఏం కనుక్కోవాలి అంటే ప్రాబ్లంలో మీకు చూడండి పోలార్ కోఆర్డినేట్స్లో ఫోర్త్ ప్రాబ్లం అయితే చూడండి. ఇంటిగ్రల్ 0 to pi ఇంటిగ్రల్ 0 to a cos theta r sin theta into d theta dr into d theta అయితే ప్రాబ్లంలో కనబడుతుంది. ఓకేనా? ఫస్ట్ మీరు టీటా లిమిట్స్గా తీసుకోండి యాంగిల్ని. ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ కాస్ టీటాని ఆర్ లిమిట్స్గా తీసుకోండి మా. టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to pi r is equal to 0 to a cos theta r into dr into sin బయట రాసుకోండి మా. sin theta into t theta integral theta is equal to 0 to pi r చేస్తే r square by 2 లిమిట్స్ 0 to a cos theta into sin theta into d theta. ఇంటిగ్రల్ 0 to 2 pi 1 by 2 of అప్పర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. a cos theta whole square minus 0 into sin theta into d theta. Integral theta is equal to 0 to pi 1 by 2 of a square cos square theta into sin theta into t theta. a square by 2 కాన్స్టెంట్ వాల్యూ బయట రాసుకోండి మా. టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు
0 to pi cos square theta sin theta t theta. చూడండి, మీరు ప్రాబ్లంలో ఇప్పుడు మీరు ఒక చిన్న సబ్స్టిట్యూషన్ అయితే చేయాలి. పుట్ cos theta is equal to differentiation with respect to theta చేయండి. మైనస్ sin theta is equal to dt by d theta మైనస్ sin theta into d theta is equal to dt అంటే sin theta into d theta is equal to మైనస్ dt అయితే నాకు వచ్చింది sin theta d theta ప్లేస్లో మైనస్ dt అయితే సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలి. theta is equal to 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే t లిమిట్స్ అనేవి మారిపోతాయి. cos theta is equal to t, cos 0 is equal to t, cos 0 is equal to 1, theta is equal to pi, cos theta is equal to t. అంటే ఏం చేయాలి? cos theta ప్లేస్లో పై వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి. t is equal to -1. లిమిట్స్ మీరు అలా మార్చుకుంటే సరిపోతుంది. అంటే a²/2. ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడండిమా. టీటా ప్లేస్లో 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే t లిమిట్స్ ఎంత వచ్చాయి? 1 అయితే వచ్చాయి. టీటా ప్లేస్లో పై సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే t లిమిట్స్ ఎంత వచ్చాయమ్మా? -1 అయితే వచ్చింది. cos theta ఎంత? t². sin theta into d theta మైనస్ dt అనేది ఫామ్ అయింది. మైనస్ a²/2 ఇంటిగ్రల్ 1 to -1 t² into dt మైనస్ a²/2 t² కనుక చేస్తే t³ 1 to -1 మైనస్ a²/2 to 1/3 అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ మైనస్ 1³ -1 మైనస్ a²/6 మైనస్ 1 మైనస్ 1 మైనస్ a²/6 minus 1 minus 1 minus 2 2 1 jar 2 3 jar టోటల్గా ఆన్సర్ a²/3 అనేది నేను ప్రూవ్ చేశాను. మీకు పోలార్ కోఆర్డినేట్స్లో ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా మీరు వెంటనే కామెంట్స్ అయితే చేయండి. నేను ప్రాబ్లమ్స్ మీకు వెంటనే రెస్పాన్స్ అయితే చెప్తాను. ఓకేనా? మీరు ఇంకా మన ఛానల్ని మీరు ఎవరన్నా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఒకసారి మీరు హోంవర్క్గా చేయండి. ప్రాబ్లంలో ఏమి ఇచ్చాడు? ఇంటిగ్రల్ 0 to π/2 ఇంటిగ్రల్ 0 to ఇన్ఫినిటీ rdr dθ బై ప్రాబ్లంలో r² + a² హోల్ స్క్వేర్ అయితే ఇచ్చాడు. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? మీరు టీటా లిమిట్స్ తీసుకోండి. ఆర్ లిమిట్స్ అయితే తీసుకోండి. టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to π/2 అంటే 0 to π/2
r is equal to 0 to infinity. ఓకేనా? r is equal to 0 to infinity r dr by r square plus a square whole square into 4d theta. ఇది ఏ ఫార్ములా లేకుంది ఆర్ స్క్వేర్ ఉంది అంటే ఏం చేయాలి, 1/2తో ఇంటూ చేయండి, 2తో బయట చేయండి. ఏ ఫార్ములా లేకుంది d/dx ఆఫ్ 1/x² మైనస్ 1/x. అంటే ఇక్కడ ఆర్ స్క్వేర్ చేస్తే 2r ఎక్స్ అంటే r² ప్లస్ a² x² లేకుంది. మీరు 1/x² చేస్తే -1/x ఫామ్ అవుతుందా, 1/2 ఆఫ్ -1/r² ప్లస్ a². ఫస్ట్ మీరు లిమిట్స్ అయితే అప్లై చేయండి 0 to infinity. తర్వాత మీరు ఏం చేయాలి అంటే dθ లిమిట్స్ అప్లై చేయండి. ఎంత, 0 to π/2. మీరు చాలా సింపుల్గా అయితే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు. మీకు ఈ ప్రాబ్లమ్స్లో ఇంకా ఏమీ లేదు ప్రాబ్లం. ఏం చేయాలి, θ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to π/2 1/2 ఆఫ్ అంటే -1/x. x అంటే ఎంత, r² ప్లస్ a². లిమిట్స్ అయితే సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి ఇంటూ dθ -1/2 కాన్స్టెంట్ వాల్యూ బయట రాసుకోండి. θ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to π/2. అప్పర్ లిమిట్ అయితే సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి. అప్పర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1/∞ 1/, ఏం చేయాలి, విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఆర్ చేశాను కాబట్టి ఆర్లోనే అప్లై చేయాలి. ఆర్లో అప్లై చేస్తే 0 అంటే a² అయితే మిగిలింది. అంటే 1/∞ వాల్యూ 0 అని మీకు తెలుసు. θ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to π/2 మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 1/a² 1/2a² కాన్స్టెంట్ బయట రాసుకోండి. θ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to π/2 1 into dθ 1/2a² 1 చేస్తే θ 0 to π/2 1/2a² π/2 మైనస్ 0. టోటల్గా ఆన్సర్ π/2 to 4a². మీరు ఇంకా మన ఛానల్ని ఎవరన్నా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో కన్వల్యూషన్ థియరం మీద ప్రాబ్లమ్స్ అయితే మీకు వస్తాయి. తర్వాత మీకు డివిజన్ బై పి చేయాలి. తర్వాత మీకు మల్టిప్లికేషన్ బై పవర్స్ ఆఫ్ పి చేయాలి. హెవీ సైడ్స్ ఎక్స్పాన్షన్స్ ఫార్ములా చేయాలి. వెక్టార్ ఇంటిగ్రల్స్లో వెక్టార్ ఇంటిగ్రేషన్లో సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్స్ మీద ఒక ప్రాబ్లం హోంవర్క్ ప్రాబ్లం చేయమని కామెంట్ చేస్తున్నారు. ఇవన్నీ మీకు 3 daysలో అన్నీ వచ్చేస్తాయి. మీరు B.Sc డిగ్రీ 5th సెమ్ వాళ్ళు మన ఛానల్ని వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.